AIADMK passes its first litmus test, wins the Trichy by 4 by more than 14,000 votes. புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய திட்டங்களுக்கும் சாதனைகளுக்கும் கிடைத்த வெற்றி. காரை கிட்டி போட்டு விட்டு ஓட்ட பந்தயத்தில் ஓடு சொன்னது மாதிரி நேர்வத்தை திரையில போட்டு விட்டு இடைத்தேர்தல் நடத்தை அவருக்கு வீரத்தை பாராட்டுகிறார். Chief Minister Jayalalitha answers 380 questions in a special court in Bangalore in the wealth case. Will return to Bangalore tomorrow to record the remaining statements. Karunanidhi says Jayalalitha has bowed to justice, will not seek a resignation. Repolling in 7 booths in Chennai today ends on peaceful note. Voting percentage in the entire city stands at 52%. 61% of kids today lack basic physical skills to play a sport. 43% don't care. Shocking report by a sports school. Southern Railway introduces 5 special trains in the run-up to Diwali to cater to the festival rush. Squash champion Deepika Pallikal promises help for baby Ganesh. The Royal challenges fitness coach to sponsor the injured child's physiotherapy sessions. Being an athlete and being able to fund someone like Ganesh just makes me feel proud that I can actually, fund someone like Ganesh. Good evening and welcome to Headlines Now with me, Anu George. A quick look at the headlines. Reports suggest former Libyan leader Gaddafi killed in a gun battle after being hit on the head. Hillary Clinton says that Pakistan must deny safe haven to terrorists. US federal prosecutors released the interrogation tapes of David Coleman Headley. The much-awaited metro has rolled out in Bangalore. Bangalore is India's 3rd city to have the metro after Delhi and Kolkata. A top story, the verdict of the Trichy by-polls is out and it's a massive victory of over 14,000 votes for the AIADMK. The party's candidate M. Paramjyoti got over 68,800 votes against his closest rival, former DMK minister K.N. Nehru. He had backed about 54,000 votes. The by-poll to Trichirappalli West is the first poll exercise after the AIADMK came to power in the April elections. The by-poll was necessitated by the death of AIADMK minister Mariam Pichai in a road accident. DMK has fielded former minister and strongman K.N. Nehru, who was arrested on land-grabbing charges but came out of jail on the eve of the poll. Nehru had lost to Pichai in the assembly polls. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி. இந்த வெற்றி மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய திட்டங்களுக்கும் சாதனைகளுக்கும் கிடைத்த வெற்றி. மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த தொகுதியினுடைய வளர்ச்சிக்காக பணியாற்றுவேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு தேர்தல் பணியாற்றிய கழக நிர்வாகிகளுக்கும் வாக்களித்த வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Meanwhile, speaking on the loss, Karunanidhi said the government's bravery had to be appreciated for tying K.N. Nehru's legs and asking him to run the race after he was arrested. Nehru போனால அதே தொகுதியில 7000 ஓட்டுல 7000 கொத்தல. இப்போ ஓட்டு எண்ணிக்கையினுடைய வித்தியாசத்தை பார்க்கும்போது நேரு பொறுத்தவரை திமுக பொறுத்தவரையும் சாதகமாக தான் இருக்குது. அதனால் காரை கிட்டி போட்டு விட்டு ஓட்ட பந்தயத்தில் ஓடு சொன்னது மாதிரி நேர்வத்தை திரையில போட்டு விட்டு இடைத்தேர்தல் நடத்தை அவருக்கு வீரத்தை பாராட்டுகிறார். The Chief Minister Jayalalitha arrived earlier this morning at a Bangalore trial court amidst tight security enforcement with a 20-car convoy escorting the CM inside the court. Jayalalitha was in Bangalore to record a statement in connection to a wealth case. Sources say Jayalalitha sat right before the judge while recording her statement. She gave answers to over 380 questions put forth by the judge. Jayalalitha was accompanied by her confidants in the AIADMK, including several ministers of her cabinet. AIADMK sources say it's a foisted case and Amma will get acquitted in this case as well. DMK Supremo Karunanidhi has spoken out on the Chief Minister's court hearing at the Bangalore trial court.
He said that she has bowed to justice and that he will not seek her resignation and that it is her habit to do so. முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வந்து பெங்களூர் நீதிமன்றத்தில் இன்னைக்கு வந்து ஆஜராகியிருக்காங்க இல்லையா? அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்னங்கய்யா? நீதிக்கு தலைவடாகி இருக்கிறாரு. ஏன் நீங்க அவங்களுடைய ராஜினாமா இது நீங்க கேட்குறீங்களா? ராஜினாமா பேசுறதுனா அந்த அம்மாவுக்கு அவங்களுடைய அறிக்கையை பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அந்த அம்மாவுக்கு ராஜினாமா செய்யுங்கள் எடுத்ததுக்கெல்லாம் ராஜினாமா செய்யப்படுவது அந்த அம்மாவுடைய வழக்கம். நாம் அதை பழக்கம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வழக்குல ஆஜராகிறதுல இருந்து தொடர்ந்து வந்து அவங்க மனு அழிச்சு தள்ளி போய் நேற்று கூட அதுல இருந்து ஆஜராகிறதுக்கு விலக்கு அளிக்க கோரி நேற்று கூட மனு போட்டிருந்தாங்க. அது தள்ளி போறதுக்காக அவங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்குங்க? ஆஜராகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது காரணம். ஆனால் நீதிமன்றம் வலியுறுத்தி விட்டது ஆஜராக இருக்கிறார். After receiving complaints from all the opposition parties, the State Election Commission ordered a repolling in 7 booths today, and the polling was peaceful. Earlier, opposition parties had moved to the Madras High Court seeking repoll in 239 booths in the city, alleging irregularities in the polling held in the first phase of the local body elections. The total electoral turnout of voters in Chennai has increased from 48% on Monday to 52%. Moving on to the Kodamkulam issue, anti-Kodamkulam activists demanded that DMK withdraw support from the UPA government and back their protest against the nuclear power plant project. SP Uday Kumar, convener of the People's Movement Against Nuclear Energy, said, and I quote, "The DMK should put more pressure on the centre. They should pull out if necessary until the project comes to a complete halt." Also welcoming the state government's stand on the issue, he said, "We are happy that they are with us, but we want everyone's support on this." The latest on this news is the government has constituted a 15-member expert group that will help allay the fears and apprehensions that have emerged at Kodamkulam. There is no chairperson of the expert committee and it has been set up by the Department of Atomic Energy. This committee will interact with the state government and with spokespersons of the anti-nuclear agitators. And the Prime Minister has tried to allay Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha's fears over the Kodamkulam nuclear plant by saying that the promised expert group, which would go into the issue of the safety of the proposed plant, would be set up today. I had sent a letter. When I go back, I will look at my office as to why the letter which was sent did not reach her in time. But I do feel that we can give reasonable satisfaction to all the stakeholders who are worried about the safety of the atomic energy plant at Kodamkulam. And for that matter, I had offered to the Chief Minister that we will set up a high-level group to interact with the state government, to interact with the local population. That will be set up today or tomorrow. In order to clear the Diwali rush, the government has introduced special trains from Trichirappalli to Chennai and back to Central through the Central Trichirappalli Superfast Specials via Karur, Erode and Jalarpete. And from Chennai Central to Coimbatore and back, it's again a Superfast. Chennai Central to Nagarkoil and back to Chennai Central Superfast Special via Jalarpete, Erode, Karur, Dindigul and Madurai. Kiran Bedi refutes charges on inflated travel expenses to NGOs. More on that when we return.